சார் இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிவ் செல்லர் எப்படி வர்றாங்க உள்ள வர்றது கண்டுபிடிக்கணும் சார். ரெஸ்பான்சிவ் பையர்ஸ் உள்ள வர்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ஓகே. ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டில் வந்து கிளாரிட்டி வேணும், கரெக்டுங்களா? ஆமாங்க சார். ஓகே, ரெஸ்பான்சிவ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ். ஓகே, பேசிடுவோம். இது ஆக்சுவல் லாஸ்ட் இதுல பேசணும்ல சார். பட் ஆனா டீட்டெயிலா போகணும்னு தெரியலங்க. பட் எனக்கு எந்த எப்படி நம்ம சில இடத்துல சொல்றேன் தெரியல, ரெஸ்பான்சிவ் பையர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சொல்றாங்க சார். அது எப்படி கான்ஃபிடன்ட் எப்படி இவங்க தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னு. நான் பிஓசி மைக்ரேஷன். ஓகே ஓகே சத்யா, நோட் பண்ணிட்டேன். வேற நீங்க அன்மியூட் பேசினாதான் ஓகேங்களா? ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி. ஓகே பியூஷ், த மெஜாரிட்டி பீப்புள் ஆர் ஃப்ரம் ஹியர், no problem. So which topic you want to discuss? Any of the point, Piyush? You have the point? Sir, previous dayல POCக்கு கீழே நிறைய TPOs இருக்கு அப்படின்னா, so next day வந்து kind of buying mode இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம்ன்ற ஒரு மித் இருந்தது. So அது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணணும் சார். Please repeat. அதாவது previous day உடைய POCக்கு கீழே நிறைய TPOs இருக்கு. மார்க்கெட் க்ளோஸ்டு ஆன் த பிபிஓசி சாரி பிஓசியில் க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் டே கம்மிங் ஃபார்வர்டிங் டேல வந்து மார்க்கெட் புல்லிஷா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு மித் இருக்கு சார். ஓகே, நீங்க என்ன சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி பி ப்ரொஃபைல்ல வந்தா சொல்றீங்களா? அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த டிபிஓஸ் வந்து பிஓசிக்கு கீழே இருக்கும் சார். மார்க்கெட் க்ளோஸ்ட் ஆன் பிஓசி. ஓகே, இந்த சினாரியோவா? பட் இதுல டிபிஎஸ் வந்து மேல ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்களா சார்? பிஓசிக்கு மேல நிறைய டிபிஓ இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இங்க பாருங்க. எஸ் சார். ஓகே எஸ் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ இது வந்து என்னன்னா பேலன்ஸ் டேல இந்த மாதிரி பண்ணும். ரொம்ப பேலன்ஸ் டேவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த டிபிஓவை கவுண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஐடியா பண்ணலாம். இந்த லைனை விட்டுடணும். இந்த பிஓசி லைன் இருக்கா? எஸ் சார். ஸோ இந்த லைனை விட்டுட்டு தென் இந்த டெய்லியும் விட்டுடணும். இங்க டெய்லே இல்லை, இந்த டெய்லியை நம்ம கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. கவுண்ட் பண்ணாம இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த டிபிஓவை கவுண்ட் பண்ணணும், இங்க இருக்க இந்த டிபிஓவை கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ கவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டிபிஓ அதிகமா இருக்கு இந்த இடத்த விட அப்படின்னா பிஓசிக்கு மேல மார்க்கெட்டை ஸ்டே பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றது ஒன் ஆஃப் த லேர்னிங் ஃப்ரம் தி மைண்ட் ஓவர் மார்க்கெட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பேலன்ஸ் டேல நம்ம ப்ராப்பரா வந்து ரெஃபரன்ஸ் இல்லை, வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டெய்ல் ஆர் எனி பேலன்ஸ் இல்லை, ஒரு ஃபுல்லி பேலன்ஸ்டு ப்ரொஃபைலா இருக்கு. வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் ஏ ப்ராப்பர் ட்ரேட் பிளான் விச் சைட் இஸ் ஃபேவரபிள் டு மார்க்கெட். Then we mark the POC line, exclude this line, above the POC line, below the POC line, exclude the tail area. பண்ணிட்டு அந்த ரிமைனிங் டிபிஓஸை கவுண்ட் பண்ணும். கவுண்ட் அப்படி பண்ணும்போது விச் சைடு இஸ் ஃபேவர்? ஸோ பிலோ சைடு மோர் டிபிஓனா பாசிபிலிட்டிஸ் ஃபார் அப் சைடு. ஸோ பிஓசி பிலோ, for example, here 20 TPOs இருக்கு, here 15 TPOs இருக்கு அப்படின்னா possible for upside. Similarly, the TPOக்கு மேல here 20 TPOs are available, here 15 TPOs are available means then possibilities for downside. இது பேலன்ஸ்டு ப்ரொஃபைல்ல தான் இது நீங்க நோட் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட். ஓகே ஓகே சுகுமார். So balance profile we can okay clear sir, ரொம்ப clear sir. பேலன்ஸ்டு ப்ரொஃபைல் தான். ப்ரொஃபைல் சோ ட்ரெண்டிங்கா இருக்கிற டேஸ்ல வந்து இத நம்ம பார்க்கிறது கரெக்ட்டா வராதுன்னு சொல்லுவாங்க சார். இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ இந்த டே எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள். சோ பேலன்ஸ் டே. இப்போ இங்க பாருங்க டிபி அக்கவுண்ட். ஓகே 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 clear sir. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ரூட்லயும் கோல்ட்லயும் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். சோ ஓகே நம்ம this is the one of the fact. But next day நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் next day facilitation is very important. Yes sir.
இது கொஞ்சம் அடிஷனல் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆகும். ஓகே, எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ்? ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் இனிஷியேட்டிவ், ஓகே, அதுலேயே பிஓசி மைக்ரேஷனும் கவர் பண்ணிக்கலாம். எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் டுடே? யார் யாரெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்காங்க பார்ப்போமா? ஓகே, ஆனந்த். ஆனந்த் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கா? இல்ல, கொஞ்சம் வெளியே இருக்கனால நாய்ஸா இருக்கிறதுனால இது பண்ணல. ஓகே, ஹியரிங் ஒன்லி டுடே. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், டேக் கேர். ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து அந்த எக்ஸாஷன் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எக்ஸாஷன்லாம் வந்துட்டு இப்போ ஒரு நம்ம எந்த இடத்துல கரெக்டா பையர் செலர் வந்து எக்ஸாஷன் ஆறாங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு அது எப்படின்னு எனக்கு அது கொஞ்சம் ரொம்ப நாளே அது கொஞ்சம் டவுட் இருந்ததுல. ஓகே, மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல சொல்றீங்களா எப்படி எக்ஸாஷன் பாக்குறதுன்னு? ஆமா ஆமா. ஓகே, எக்ஸாப்ஷன் ஆஃப் பை அண்ட் செல். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே, எக்ஸாஷன் த்ரூ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் இன்ட்ராடே. ஓகே பியூஷ், டெஃபினெட்லி ஐ வில் கவர் யுவர் பாயிண்ட். ஸோ 2 பேர் கேட்டிருக்காங்க, பியூஷும் கேட்டிருக்காங்க, ஆனந்தும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்ரீலதா மேடம், உங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குங்களா? சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஸோ விச் சார்ட் ஆஃப் மணி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் இன்ட்ராடே, லைக் மந்த்லி மணி, ஷார்ட் டேர்ம் மணி, ஹவு டு? ஓகே, 1 second Piyush, I want to read your question. Which sort of money is working in intraday, like monthly money or short-term money? Short-term money. Always intraday is contained short-term money. So if the holding the short-term money, making the demand more. So market participants type lorum is a part of market participants, Piyush. If the members or traders are holding the here the short-term trade, then market till meet the necessary target, then the short-term money will be taken. So thereafter, long-term trader taking further acceptance, then only the price will go to the next level. Okay, Piyush. So how to identify means multi-day breakout. Here the multi-day breakout is happened, right? Day 1, day 2, day 3, multi-day breakout is happened. And intraday, below the intraday levels, we have the proper A period buying tail or selling tails. These are the indication the market's in control of short-term traders. That will continue, then we can note that this is a long-term money is part. So they are the dominant traders based on the weekly and monthly. Okay, so that's all for the day. Questions avladane? Okay, fine. Okay, so so இப்போ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி மார்க்கெட் வந்து இஸ் நாட் ஏ ஒன் வே ஆக்ஷன் ப்ராசஸ். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். நான் ஐ வாண்ட் டு ரீகேப் நவ். ஸோ தேர் இஸ் அ ஒன் வே ஆக்ஷன் ப்ராசஸ். ஸோ ஒன்ஸ் த ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் ஓப்பன், then the price always go to upside. That is called one way auction process. Is normal, typical our traditional auction process. Here in market, stock market, once the price open,
then we need the acceptance. We need the acceptance. So the open price is accepted only, the auction will be move further to upside. Otherwise, the auction price will go downside till the fair price. So if the people are accepted, this is the fair price, இதுதான் fair price ன்னு accept பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, then market goes upside. Otherwise, go and find the fair price. புரியுதுங்களா? இது எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? Anybody have doubt in this particular process? So why we are doing the two-way process? Why two-way process? Because need to find fair value. Need to find fair value. Okay. Once the fair value find, then auction process will do in upside to find the seller. Then go below the fair value to find the buyer. So you have to be make your mind simply and stick on this point. இந்த ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்ல நீங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு மைண்ட் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்டை ரிமெம்பர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இஸ் ஆக்ஷன் ப்ராசஸ், டூ-வே ஆக்ஷன் ப்ராசஸ். டூ-வே ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் எதுக்காக நடக்குதுன்னா ஃபேர் ப்ரைஸ்க்காக நடக்குது. ஒன்ஸ் ஃபேர் ப்ரைஸை ஃபைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து எய்தர் ஹியர் டிமாண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் சப்ளை ஆர் சப்ளை இஸ் கிரேட்டர் தென் டிமாண்ட். இந்த டிசிஷன் வந்த உடனே price goes down to find the right buyer, price goes up to find the right seller. ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க வந்துடணும். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டாதான் then who will take the initiative action? இந்த ஃபேர் பிரைஸ்ல இருந்து மார்க்கெட்டை ஃபர்தரா கொண்டு போறவங்க தான் யாரு? இனிஷியேட்டர். They are the initiator. Initiative action, because they are taking the risk from the fair value zone. The fair value zone they are taking the risk with big money, either moving upside or downside. அப்ப அதனாலதான் அவங்க என்ன சொல்றோம், நம்ம இனிஷியேட்டிவ் சொல்றோம். கிளியருங்களா? இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இங்க இருந்து வாங்க. நார்மல் ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் டூ-வே, நம்மளோட ஒன்-வே, நம்மளோட ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் டூ-வே. இந்த டூ-வே எதுக்காக நடக்குது? டு ஃபைண்ட் ஃபேர் வேல்யூ. இந்த ஃபேர் வேல்யூல இருந்து மார்க்கெட்டை ஃபர்தர் டைரக்ஷன் கொண்டு போறது யாரு? இனிஷியேட்டிவ் ஆக்ஷன், இனிஷியேட்டர். ஓகேங்களா? இந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு கிளியரா வருதுங்களா? இந்த ஃப்ளோ வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ நம்ம போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. இந்த பர்டிகுலர் டே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். இஸ் கிளியர்லி ப்ராப்பர் பேலன்ஸ்டு ப்ரொஃபைலா? அக்ரியா? இட்ஸ் a balanced profile, right? பேலன்ஸ் ப்ரொஃபைல். ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ப்ரொஃபைல்ல நமக்கு வேல்யூ ஏரியா எங்க இருக்கு? திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஏரியா. பிஓசி வேல்யூ ஏரியா ஹை, வேல்யூ ஏரியா லோ. கிளியருங்களா? அப்ப எது ஃபேர் பிரைஸ்? இந்த வேல்யூ ஏரியா தான் நமக்கு ஃபேர் பிரைஸ். ஓகே. இப்போ இந்த வேல்யூ ஏரியால இருந்து price if goes upside, price goes upside, immediately இந்த fair value க்கு இந்த price கொண்டு வருவாங்க.
Whose responsibility? Sellers. Arul. Yes. Responsive? Sellers. Yes. Responsive sellers. Responsive sellers. So the responsive sellers responsibility to bring the price again to the fair value. Clear? Similarly, if the price goes below the fair value, then who's responsible to bring the price again to the fair value zone? Buyers. Buyers. So here the responsive buyers. Perfect. Responsive buyers. So you can make a note here. This is the previous day high, previous day low of the particular day. This is the balance. This is the fair price zone for this particular profile. Comparing this day, 24th May, this is ultrasim, okay, 24th May. On 25th May, what action market taken? Is a responsive action or initiative action? This date. Responsive action. Responsive action. Completely responsive action. Okay. You can see here, this is the previous day high. So comparing this day is responsive action or initiative action. This particular day, 24th. Initiative. Initiative. Perfect, Piyush. Initiative. So if the responsible traders are here, they try to bring the price to down and maintain the fair value. Correct? Correct. But they taken the initiative to further high. Okay. So market open within the range, then again taken the initiative and making the further high. So this is the initiative action. Why the price is not further going upside? That is the question. Why the price is not gone above the side? Why? They want Why to. the yes, please, Pandi. They want to maintain the stock in the fair price. Yes, they want to Build up the making the position. yes. They are completed the buying. They are not willing to do further buy. Correct? They are not willing to buy. Yeah, so buyers don't want to spend too much to buy the stock. So they're just staying in that price. Yeah. In other way, tell they are not ready to accepted this particular price to buy. Not accepted. Okay. So here from this price they are accepted and buy. That's why they are taking the role till this level. Then again they are closed here. From this level they are not ready to accept to further buy because they not feel this is the fair price to buy further quantity. They want to buy some fair price. Okay. So here the buyers are fully exhausted. Buyers are exhausted. Okay. So that's why they close the price below the balance. Below the balance. Okay, leave it that point. That's not related now. So no initiative happens because the buyers are exhausted. They need some fair price. So they are waiting. The next day market open. Again they maintaining the fair price.
and same time they're not allowed to go below the value, and same time they are allowed to below the value. They are maintaining the fair price. So comparing this price this day and 24th and 27th, they are maintain the fair price. Clearingla? Mostly efficiently they are maintaining fair price by responsive action. The next day also, whenever the price goes upside, immediately they're making the responsive seller. Whenever the price goes upside, immediately making the responsive seller. Whenever the price goes upside, immediately they're making the responsive seller. So 3 times they are making the responsive seller perfectly. Agree? You are agree? Yes. Yes. So what the result comes from here? The result comes from here. Example, every buy is observed by seller. So here what happened? Observation of demand is happened. So here buyer exhaust. Buyer exhausted. So here the market is proved supply is greater than demand. Okay. Clarity? So how can we understand this particular point? Market closed here. So next day opened here. What is our expectation? What is our expectation here? What is our expected behavior here? Market open here. Yes, it's not the expected behavior, Piyush. The expected behavior is from the, yes, our expected behavior is the responsive Buyer. because still the price in the within range only. Within range only. So the expected behavior is responsive buying. Okay, responsive buying. But what market gives the answer to us? Initiative selling. Unexpected behavior. So that unexpected behavior is called, who will do unexpected behavior? Only initiator only can able to unexpected behavior. Initiator. So here the initiative selling happen. Okay. Hope I clarified the questions about exhaustion of buying and exhaustion selling, and also initiative and responsive. Okay. சார் ஒரு சின்ன ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் சேம் சொல்லுங்க மே 29th. சொல்லுங்க. சார் இப்ப நம்ம ஆக்சுவலா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் சார், இதுல வந்து ஓபன் கீழே இருந்தாலும் அதுல இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் தான் நடந்திருக்குன்றது. பட் அந்த டே ஓபன் பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்சுவலா தெரியாது இல்ல சார், இனிஷியேட்டிவ் பையர்ஸ் இருக்க போறாங்களா இல்ல செல்லர்ஸ் இருக்க போறாங்களா? அதுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணேன். எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர், unexpected behavior. Expected behavior is maintain the fair price. Unexpected behavior making the price into more cheaper or more costly. So the first level inga, second level, the both are happen, right? A period tells this 2 days low, B period tells the third day low, and further market trying to pushing the price below the previous day level. இது நீங்க ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்ல எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் பையிங் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க.
இப்போ ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது ஒரு விக் ஆஃப் தியரி வச்சு பார்க்கும்போது ஸோ ஒரு மார்க் அப் ஹேப்பன், அப்புறம் ஒரு கன்சால்டேஷன் ஹஸ் ஹேப்பன். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து ப்ரீவியஸ் டேயோட வேல்யூ ஏற கீழே தான் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு 3 days கன்சல்டேஷன் எடுத்து கீழே ஓப்பன் ஆகுது. அண்ட் தென் இட்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு டூ ஒரு ஓப்பன் ஒரு டிரைவ் டெஸ்ட் டிரைவ் மாதிரி கொடுத்து லைக் இட்ஸ் கோயிங். ஸோ நம்ம அங்கேருந்தே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம ரெஸ்பான்சிவ் பையரை நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம அந்த ஓப்பன் பிலோ வேல்யூ ஏரியா இருக்கும்போதே நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம வந்து செல்லிங் தான் வரும்ட்டு நம்ம. Then why don't you try on 28th, Abel? 28th also the price is opened below the value area. So I answered. கரெக்ட். பாருங்க, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல போனீங்கன்னா நீங்க 28th மாட்டிப்பீங்க. So that's why we have to have a flow. இந்த ஃப்ளோவை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ நீங்க யாரெல்லாம் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் திஸ் ஃப்ளோ. உங்க மைண்ட் வந்து இப்படி மாத்திக்கணும். திஸ் இஸ் two-way auction. We need to find the fair price. To find the fair price, we have to follow the distribution curve, bell curve. So for the bell curve, we are using market profile. So in market profile, we have to be able to find the proper fair price. Who is the responsive? The responsive people are making the fair price maintained. Then the initiative action will making the price is making costlier or cheap. இப்படின்னு ஒரு ஃப்ளோவை நீங்க ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் இன் யுவர் புக். இந்த ஃப்ளோலயே அப்படியே நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வரணும். அப்போ நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராசஸ் உள்ள வந்துடுவீங்க. Then you can add our context, what we discussed in earlier sessions, latest day, previous day, and the last 2-3 days facilitations. Comparing all these things, you get the proper expected behavior and unexpected behavior. That is called either possibilities for responsive action or possibilities for initiative action. Then based on that, you have to prepare your trade plan. Okay? This makes sense? Then we can easily able to find market is doing observation of demand or observation of selling. Who is exhausted? Buyers are exhausted or sellers are exhausted? See, instead of my suggestion, instead of thinking from the entry perspective, where I have to enter, don't go that way. First, try to understand the market, what market is doing, what market is missed to doing. மார்க்கெட் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, என்ன பண்ணாம போகுது, ஏதோ ஒன்று பண்ணாம மார்க்கெட் போகுதா, இன்கம்ப்ளீட் பையிங்கா, இன்கம்ப்ளீட் செல்லிங்கா, இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல என்ட்ரி வரும்னு அது ஆன்சர் சொல்லும். நீங்க எடுத்தோன்னு என்ட்ரியை பத்தி திங்க் பண்ணீங்கன்னா மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் மிஸ் அவுட். ஓகே, ஸோ என்னோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஃபர்தரா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வேற ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட்ல யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் சிமிலர்லி? எனக்கு இந்த ஒரே ஒரு டவுட். சொல்லுங்க. மார்க்கெட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் இன் சர்ச் ஆஃப் buyers or sellers for a fair price அப்படி நீங்க சொல்றீங்களா? இட்ஸ் pretty much இந்த ஆக்ஷன் மார்க்கெட் தியரின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த அந்த கான்செப்ட் தான் நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி சொல்றீங்க லைக்? கரெக்ட். ஆப்வியஸ்லி see the market is always doing the auction process only. ஓகே, ஸோ நீங்க சொல்றீங்க இட்ஸ் கோயிங் இன் சர்ச் ஆஃப் பையர் ஆர் செல்லர்னு. பட் மார்க்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகுதுல. இப்போ வந்து மேல போகுதுன்னா ஸோ த பிடர்ஸ் ஆர் பையிங், sorry, the buyers are buying the askers price aggressive. They keep buying and buying and buying, adala than it's going up. Why they are doing buying and buying? You have come to correct point. Why they are doing buying and buying? So maybe they're finding it cheaper, they want to buy it now. அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. That is the initiative process, right? They're taking the risk acceptance, right?
எஸ். ஆனா ஃபேர் பிரைஸ் நோக்கி போகுது நீங்க சொன்னீங்கல்ல. அந்த ஃபேர் பிரைஸா அது மாறுது. accepted means that they are making as a fair price. ஓகே. Once they accepted, then that will be the fair price for the next day. டியூன் பண்ணுது மார்க்கெட், அப்படியே டியூன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கு உங்களுக்கு. ஓகே. So once the price is not accepted for the buying, then that started the journey to buy the new buyer. Okay. Why the price is coming down? Because there the buyers are not interested to further move the market. Then the market is just started a journey to downwards to find the right buyer. Where the buyer? ஓகே. எனக்கு இன்னொரு ஒரு question, but it might sound dumb. Let's say if the buyers are coming in, இப்போ buyers buy பண்றாங்கன்னா அப்ப sellers இருந்தா தானே buyers buy பண்ண முடியும். அப்ப எப்படி நம்ம buyers dominate பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியும்? இப்போ 1000 குவாண்டிட்டி லாட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா 1000 லாட்ஸ் செல் பண்ணா தானே வாங்க முடியும். கரெக்ட். அது செல்லிங் எங்க இருக்கும்? எங்க கொடுப்பீங்க செல்லிங்க? இப்போ நான் டிமாண்ட், இப்போ நான் இப்போ உங்க வரேன், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஷாப் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே. எஸ். இப்போ ஷாப்ல உங்ககிட்ட 2 ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு. 4 பேர் வந்து நிக்கிறோம். இந்த 4 பேர் வராத வரைக்கும் உங்க அந்த பர்టిక్యులர் ப்ராடக்ட், உங்ககிட்ட இருக்க ப்ராடக்ட் பிரைஸ் வந்து 1000 rupees. ஓகே. 4 பேர் வந்து டிமாண்ட் பண்றோம். இப்போ உங்க பிரைஸ் எங்க வைப்பீங்க நீங்க? 2000 எப்பவுமே வைக்க மாட்டீங்களா? ஆமா, 1100 அந்த கூட தான். அதுதான் மார்க்கெட் பண்ணுது. இந்த 10,000 rupees நீங்க வந்து டிமாண்ட் அதிகமா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? 10,500க்கு பிரைஸ கொண்டு போகும், திரும்ப 11,000 கொண்டு போகும். ஓகே. ஹையரா பிட் செல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. எஸ், டிமாண்ட். ஓகே. அதுதான் நான் சொல்றேன், ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு மாறுங்க. அப்பதான் உங்களால மார்க்கெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். பிரைஸ் கான்செப்ட்ல நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்காது. எஸ். That will be quite not easy, but definitely once you slightly change, அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஃப்ளோ தான் உங்களை ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி 2-way ஆப்ஷன் மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரிடே மார்க்கெட் இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் தி ஃபேர் வேல்யூ. அந்த ஃபேர் வேல்யூல இருந்து மார்க்கெட் என்ன பண்ணும்? உங்களுக்கு இனிஷியேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? அப்போ அந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆக்ஷனை ரெஸ்பான்சிவ் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டாப் பண்ணி ஃபேர் ப்ரைஸை மெயின்டைன் பண்ண பார்ப்பாங்க. அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியலன்னா என்ன அர்த்தம்? இனிஷியேட்டிவ் இஸ் மோர் வால்யூம் தென் ரெஸ்பான்சிவ். கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா, நான் அந்த டெப்த் ஆஃப் மார்க்கெட் கூட கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணி பார்த்தேன். சரி, லெட்ஸ் சே இப்போ 100 rupeesக்கு ஒரு ஸ்டாக் செல் ஆகுது. இப்போ வந்து 100 rupeesல 5 people செல் பண்றாங்கன்னு வைங்க. இப்போ வந்து there are 10 buyers இருக்காங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 5 people will buy at 100. சோ அந்த ஸ்லாட் எம்டி ஆயிருச்சு. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட் வந்து 101 rupees தான் அடுத்த செல் ஆஸ்க் பண்றான். ஆமா, லிமிட் பிரைஸ் போறவங்களுக்கு இது நல்லா புரியும். சோ அப்புறம் மிச்சம் உள்ளவனுக்கு வந்து இப்போ மார்க்கெட் ஆர்டர்ல போட்டானா அந்த 100 ரூபாய் போயிருச்சு. அப்ப 101 ரூபாய் தான் மிச்சம் இருக்குது. 101க்கு தான் அடுத்து போவாங்க. கரெக்ட். சோ அப்படிதான் நம்ம கேண்டில் ஸ்டிக்மே மேல மேல மூவ் ஆகுது. கரெக்ட். ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் நான் இது கூட கிளப் பண்ணி நான் இது பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ நம்ம 100 buyers உள்ள இருக்கானா அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லாட்லயும் 10, 20, 30, 15, 100 sellers இருந்தா தானே அந்த 100 buyers. ஆமா, அவங்க என்ன பண்றாங்க? சேம் ஆக்ஷன் தானே பண்றாங்க அவங்களோட விருப்பமான ரேட்ல. எஸ். ஸோ அப்போ வந்து கேட்குற காசை கொடுக்கறனால buyers டாமினேட் பண்ற மாதிரி. கரெக்ட். சிமிலர்லி செல்லிங் வரும்போது செல்லர் டாமினேட் பண்ணும். ஓகே. சிம்பிள். ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணுங்க, சிம்பிளா வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. So once the responsible person, the responsive seller or buyer missed their action because of they don't have the much quantity or volume to overcome the initiative volume, that's called observation of responsive action. That's called observation of demand or observation of supply. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ இது நீங்க புரிஞ்சுட்டு நீங்க கூடவே உங்களோட ஆர்டர் ஃப்ளோலாம் நீங்க வச்சு பண்ணீங்கன்னா நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இது புரியாம நீங்க ஆர்டர் ஃப்ளோ வச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் ஃப்ளோ இஸ் நாட் வர்க்கிங். ஆமா, ஆர்டர் ஃப்ளோ ஓவர் டெக்னிக்கலா போயிருது. 9 types of imbalances, more noise, not more technically, more noise. ஆமா, மல்டிபிள் இம்பேலன்ஸ் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு. So that's why I'm not encouraging in my mentorship as well as in my regular discussion. I'm always avoiding the order flow. I don't want more noises here. The once
our members are very good in market profile, then we take it as an additional tool as an order book. Otherwise, we will not able to understand the order. Okay, any other doubts? Please clarify yourself this opportunity. உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் ஷேர் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டாக்ல இத மாதிரி பார்த்தேன், I identified this particular new scenario that want to share to the group. Please share. சேலஞ்ச் மட்டும் இருக்குது, பட் அதர்ஸ் I will let others to give. நானே பேசுற மாதிரி இருக்கு. No problem. Once others say it, then I will come with my challenge and see the world always favor to who taking the opportunity. Okay, world is giving equal opportunity to everyone, but who is utilizing the opportunity? They are the grab the opportunity. Okay, Abel Pandey, don't think like that. Use your opportunity till some competitor will come. Okay. Thank you, sir. That is the way always I think. I don't worry about that. எனக்கு என்ன சேலஞ்சுனா அந்த ஃபோமோ தான் பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது. ஸோ என்ன பண்றேன்னா, ஆமா, ஸோ நான் வந்து நான் நினைக்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த ஃபோமோ வரும்போது. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ சொல்றீங்களா, இப்போ என்ன மார்க்கெட் என்ன பண்ணதுன்னு நீங்க பாருங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இந்த May 29 பாருங்களேன், இப்போ ஏ பீரியட் வந்து அப்படியே கீழே நல்லா வந்துருச்சு, ஒரு ஓப்பன் கொடுத்துருச்சு. அப்போ என் மைண்ட் என்ன திங்க் ஆகும், ஐயோ நல்லா ஒரு ஓடிடி கொடுத்துருச்சு, நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிட்டோமே, இப்போ என்ட்ரி பண்ணலாமா வேணாமா, நல்லா இப்போ கன்சால்டேஷன் ஆயிருக்குது, கீழே வந்திருக்குன்னு. அப்புறம் லெஃப்ட்ல பார்க்கும்போது சிங்கிள் பிரிண்ட் மாதிரி தெரியுது, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஒன் டைமிங் ஃப்ரேமிங்ல பி பீரியடும் கீழே வந்துருச்சு. ஸோ அங்கே ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் நடக்கல, ஒன் டைமிங் ஃப்ரேமும் இருக்குது. ஏ அண்ட் பி பீரியட்ல சிங்கிள் பிரிண்ட் வி டோன்ட் ரியலி மைண்ட் மச். அப்புறம் சி பீரியடும் ஒன் டைம் ஃபிலிம்ல கீழே வந்துருச்சு. அச்சோ இதுவும் வந்துருச்சு, நம்ம வந்து போச்சு, இதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் போல. எய்தர் ஐ வில் வாக் அவுட், இல்லாட்டினா ஐ வில் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப் டு டேக் த செல் ட்ரேட். இப்ப இந்த இடத்துல டி பீரியட் வந்து நல்லா ஒன் டைம் ஃப்ரேம் கொடுத்துருச்சுன்னா, இதுல நான் ஒரு 20-30 பாயிண்ட்ஸ், ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணாலும் குட் ப்ராஃபிட். இப்ப நான் பெரிய டி பீரியடும் ஒன் டைம் கொடுத்துச்சா, ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன், இப்ப நான் ஈல என்ட்ரான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு பெரிய லாஸ் வந்துடும். Don't worry, if the missed opportunity, that is a learning for you. Instead of getting the profit from the market, you are getting the learning and knowledge. அதான் இப்ப நீங்க என்ட்ரி பார்க்காதீங்க, நீங்க வந்து மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொன்னீங்களா, அப்பதான் இந்த பாயிண்ட் வருது. என்ட்ரி நம்ம பார்க்காம இதை நம்ம வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலுமே படம் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டே தான் இருக்குமே தவிர, ஐயோ இது மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு தான் மைண்ட் தோணுது. So but you are learning from here, right? You are learning from here. Learning from here. So அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், இது வந்து இப்போ இந்த டேல பாருங்க, உங்களுக்கு சேம் ரிப்பீட்டட் 30 பாருங்க, உங்களுக்கு சேம் ரிப்பீட்டட் நடந்திருக்கு. ஆமா, அதுவும் ஓபன் டெஸ்ட் ட்ரைவ். அப்போ if you taken the learning from 29, then you can able to utilize the 30. இதான் விஷயம். அதுதான் சொல்றேன், நீங்க லேர்னிங் மோடுக்கு மாறிட்டாலே மார்க்கெட் will help you. அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேங்களா, ஏதாவது ஒரு வழியில வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு. ஆமா, இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல், இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஒரு தமிழ் புக்கை ரீட் பண்ற மாதிரி ரீட் பண்ற லெவலுக்கு வரணும் நம்ம. கரெக்ட், ஆப்வியஸ்லி. சோ டெஃபினட்டா அதுக்கு ஒரு மென்டார் வேணும் உங்களுக்கு. நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஃப்ரம் price action trader to typical professional market profile trader is not easy task. I agree that, but same time that is not a tough job. நம்ம இப்போ ஒருத்தர் கேட்டார்ல, ஒருவேளை பிஓசிக்கு கீழே இருக்குது மேலே ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. உடனே எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஓகே பிஓசி கீழே இருக்கு, மேலே கேப்பை போய் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இப்போ கீழே சப்போர்ட்டாக தானே ஆக்ட் ஆகும், நம்ம அப்படின்னா அது ஓடிடி வந்துச்சுன்னா பயப்படலாமேன்ற மாதிரி தான் மைண்ட் திங்க் பண்ணுது. இன்னும் அந்த சப்போர்ட்டு அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஒரேடியாக மாற முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறு. So that's why you choose to market profile, to understand the market. See, market profile is a tool to understand the market, then you apply your own concept. இப்போ ஜிம் டால்டன் வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் தான் பார்ப்பான்ல, அவர் பார் சார்ட் பார்ப்பார். நீங்க எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. அவர் மந்த்லி, வீக்லி, டெய்லியில பார் சார்ட் பார்ப்பார். அவர் பார் சார்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலுக்கும் வருவார். அவருடைய ஃப்ளோவே அப்படிதான் வச்சிருப்பார். ஸோ அவங்க கேண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பார் சார்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த காலத்துல இருந்து இருக்காங்களா? ஆமா, பார் சார்ட் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பார் சார்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
தட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், நல்லா இருக்கு பாக்குறது, நாய்ஸ் இல்லாத மாதிரி. அவங்க பார் சார்ட்ல தான் வீக்லி மந்த்லி டெய்லி பார்ப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொஃபைல்ல பார்ப்பாங்க. ஸோ ஸ்டில் அவங்களும் ஃபாலோ பண்றாங்கல்ல. ஸோ திங்ஸ் ஆர் தேர், டோன்ட் வரி. ஸ்டெப் பட் வி நீட் டு ஃப்ளோ ஆஸ் எ ஃப்ளோ, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும். அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு சொல்லணும். சொன்னீங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ எனி அதர் ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ்? Okay, I think 2 more new members are joined. Nisha Nandini madam and Arshini Jaykumar madam. 2 பேர் நியூவா ஜாயின் பண்ணீங்க. நீங்க உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதா பண்ணிக்கலாம். நீங்க டெலிகிராம்ல இல்ல அப்படின்னா லிங்க் வந்து சாட்ல இருக்கு, அது மூலமா நீங்க உங்க டெலிகிராம்ல ஆட் பண்ணிக்க. ஓகே, நிஃப்டி வியூ சொல்லுங்க. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? நிஃப்டி வியூ சொல்லுங்க யாராவது. நான் அப்புறம் அங்க இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். நிஃப்டி வந்து நீங்க என்ன வியூல இருக்கீங்க? வாட் இஸ் யுவர் வியூ about the Nifty? வியூ எதுவும் இல்லையா? அந்த எலெக்ஷன்ஸ்னால என்னன்றது யாருக்கும் அது தனியா வைங்க. நீங்க as a டெக்னிக்கலா மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் சார்ட் பிரகாரம் அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் மார்க்கெட் 23,000ல இருந்து மேல போக வேண்டியதுன்னு ஏன் வந்துச்சு? இந்த பக்கம் பிரைம் மினிஸ்டரு, அப்புறம் ஹோம் மினிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாம் போய் வாங்குங்கன்னு சொன்னாங்களே, ஏன் மார்க்கெட் 23,000 மேல? அதெல்லாம் அது யாருக்கு கட்டுப்படாதுங்க. நீங்க நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் ஒரு நாள் நீங்க மார்க்கெட் டாமினேட் பண்ணலாம். நீ அந்த மாதிரிலாம் மார்க்கெட்டை பிடிக்க முடியாது, அது யாரா இருந்தாலும் சரி. புரியுதுங்களா? அதுக்கு தேவை வால்யூம். அப்படின்னா 23,000 மேல போக வேண்டியது எதுக்கு வந்துச்சு? ஒரு நாள் தான் அவங்களால மார்க்கெட்ல டாமினேட் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. அது வேலையை அது வந்து பையர்ஸ் தேடி வந்துடும், இல்ல செல்லர்ஸ் தேடி போயிடும். இப்போதைக்கு அந்த ஆல் டைம் ஹைக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பென்சிவா போனனால பையர்ஸ் வந்து நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பை மோர். ஸோ அதனால கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிஓசி போட்டு தான் எனக்கு கொஞ்சம் கீழே வந்திருக்கு. ஸோ pretty much பிபிஓசின்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு சும்மா தான் தெரியும். அந்த 27 பிபிஓசி தான் வந்திருக்குது. ஸோ இனி கொஞ்சம் மேலே போனோம்னா பையர்ஸோட புஷ் வந்து ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருந்தால் தான் வரும். ஸோ ப்ராபப்ளி கேப் அப்பு ஆச்சு, கேப் அப்பில் ஏதாவது ஒரு பிபிஓசியை பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பெருசாக ஹை வால்யூம் நோட் இல்லை, ரைட்? ஸோ ஒரு அந்த 23,039 பிபிஓசியை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா தென் இட் கேன் கோ அப் வித்தவுட் எனி மச் ஆஃப் இது. அண்ட் ஹவவர் இதே இதில் போச்சுனாலுமே இப்போ இந்த ப்ரைஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னுமே பயஸ் என்னதான் எலெக்ஷன்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் இன்னுமே பயஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி பயஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா தென் அகெயின் எலெக்ஷன் பாசிட்டிவா வந்தும் இல்லை பயஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா செல்லர்ஸ் வில் கம் இன் டு இட் அண்ட் அகெயின் அனதர் பேக் டு பேக் பிபிஓசி கூட போடுற மாதிரி இருக்கும். நான் ஜஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன், நான் பியூர் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல சொல்றேன். ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஸோ அங்கே அப்படியே கான்டெக்ட் சொல்லுங்க, லேட்டஸ்ட் டே ஃபெசிலிட்டேஷன் கான்டெக்ட் சொல்லுங்க. latest day facilitation context. இது எனக்கு இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஃபுல்லா அந்த இது அன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுக்கல இல்ல சார், அதனால எனக்கு இல்ல சிம்பிள் லேட்டஸ்ட் டேல எதெல்லாம் பாசிட்டிவா இருக்கு எதெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. வாட் யுவர் அப்சர்வேஷன் இன் திஸ் ப்ரொஃபைல், தட் இஸ் கால்ட் லேட்டஸ்ட் டே ஃபெசிலிட்டேஷன். அப்சர்வேஷன் அந்த டே 5 பாயிண்ட்ஸ். இப்படி வாங்க, நீங்க வாங்க, பேசிக்கா இப்படி வாங்க. நமக்கு தேவை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வ்ல என்ன இருக்கு? இது கொஞ்சம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி தான் தெரியுது. பிஓசி வேல்யூ ஏரியா ஹை, வேல்யூ ஏரியா லோ, செல்லிங் டைல், பையிங் டைல். இந்த பார்ட்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கணும், கரெக்ட்டுங்களா? இந்த பார்ட்ஸ் கரெக்டா இருந்ததுன்னா இங்க என்னது, இந்த இடத்துல பையிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, செல்லிங் இனிஷியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இங்க செல்லிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, பையிங் இனிஷியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், கரெக்ட்டுங்களா?
இப்போ இந்த இடத்துல பேலன்ஸ்டு பர்ஃபெக்டா இருந்தா அப்ப இந்த பிஓசியோட டைப் வந்து பிபிஓசியா என்னன்னு பார்க்கணும். அப்போ இந்த ப்ரொஃபைல்ல என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறோம். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த ப்ரொஃபைல்ல என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். அதுதான் லேட்டஸ்ட் டே ஃபெசிலிட்டேஷன். இந்த ப்ரொஃபைல் எதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கு சொல்லுங்க. எனக்கு பேலன்ஸா தான் தெரியுது. பிபிஓசி பேலன்ஸ்டா இருக்கு. சோ அதே எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டே வந்து பேலன்ஸ்டு டே. அவ்வளவுதான். பேலன்ஸ் டே. ஸோ பேலன்ஸ் டே உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? பிபிஓசி வரணும். அது பிபிஓசி வந்திருக்கு. எஸ், இட்ஸ் எ பேலன்ஸ் டே. த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் distribution profile, we have to identify 5 important parts, Piyush. One is selling tail, buying tail, POC, value area high, value area low. Okay. If the POC is there, we can consider the more participants are willing here to either buying or selling, the taking the direction because of PPOC is happened. If the selling tail is clear, then the buying action is completed, then the selling initiative started. If the buying tail comes, selling initiative completed, then buying initiative started. So based on the type, what type of facilitation market done, we can able to understand from the, bring the points from the perspective day. If you're comparing with this day, so which are the things are happened? This is the balance day, then PPOC. Okay, what is the additional points we are seeing? Here, no tail. Third point, no buying tail. Here, selling tail is there, but is not from the A period, L period. So, A period, no buying tail, selling tail, because there is no initiators selling again. From the I period, உங்களுக்கு selling கொடுத்திருக்காங்க. Tail கரெக்டா ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ actual profile is start from the J period. So J period we have the tailing tail that we have to make a mark. J period. Okay, that is one more information. So any other information we have received? No. So what is pending here? Selling is pending. Selling is pending. Okay. Otherwise you can take here the buyers are entered multiple time. So after entering the multiple time of buyers, why they are not able to crack the high of the day? That is my question. Okay, able? புரியுதுங்களா? yes sir. Then they not have the capable to break the high, because still they don't have the proper demand is greater than supply. This is not yet happened. So we need here observation of supply. கரெக்ட்டுங்களா? இதுதான் லேட்டஸ்ட் டே உடைய உங்களோட அப்சர்வேஷன். சோ இப்போ இதுல வந்து ரெஸ்பான்சிவ் பையர்ஸ் வந்து அரௌண்ட் எஃப் பீரியட் அண்ட் ஜி பீரியட்ல வந்திருக்காங்க. they didn't want to let the price to go below the value இருக்காங்க. இந்த இடத்துல ரெஸ்பான்சிவ் sellers இருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ண, மார்க்கெட் டைரக்ஷன் பண்ணா இனிஷியேட்டிவ் ப்ரூவ் ஆகணும். இனிஷியேட்டிவ் ப்ரூவ் ஆகல, அவ்வளவுதான். So we have to wait for next day open. கிளியருங்களா? Yes. இப்ப next day open how to be find it? நெக்ஸ்ட் டே இங்க க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரொஃபைல்ல இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப இந்த ப்ரொஃபைல் தான் இங்க ரிப்ளிகா பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஓகே, இப்படி இருக்கு நம்ம ப்ரொஃபைல். ஓகே, ஆனா இங்க டெய்ல் இல்ல. இந்த இடத்துல டெய்ல் இருக்கு, இந்த இடத்துல டெய்ல் இல்ல. ஓகே, இப்போ when the market open here, what is your stance? When the market open here, what is your stance? When the market open here, what is your stance? Open here, here. These are the 4 opportunities are here, right? Or the open opportunity. Based on that, we can decide for the next day. So we can't take any decision from the particular day facility, but we are comparing with the previous day. Now the value area was migrated to the upside. So now we can start your previous day observation. Okay,
Compare the previous day. Comparing previous day, the point you noted is the value area migrated to upside. Yes, value area shifted upside. Same POC also shifted. Okay. And wherever the buyers are coming, here the L period buyers are came. And here F and G period buyers are came. The both points we are noted. Buyers willingness is there. Okay. புரியுதுங்களா? இப்போ இது மூணாவது நாளுக்கு வாங்க. So on same time 29th உடைய is selling is dominating. Okay. 29th உடைய selling தான் என்ன பண்ணுதுங்க? Dominate பண்ணிருக்கு உங்களுக்கு. So 29th making selling, 30th making buying. Now the market is balancing. That means this is the new range market formed. Okay. So either the proper direction from the 28th upside or proper direction from the 29th downside. Clear? This is the next level context. Okay. Yes. So this is our trade plan. This is our trade plan 1. This is our trade plan 3. That trade plan, trade plan 2, trade plan 3, trade plan 4. Okay. You have clarity? Yes. Yeah. So on the 29th or POC க்கு மேல market open ஆச்சுன்னா we have to wait and see if the buyers are initiating or sellers are initiating. Yes, you have to அது அந்த POC என்ன 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PPOC இது. PPOC. That's why dominate. Why this is doing domination? Because this PPOC already proved supply is greater than demand. Correctங்களா? Now auction have to prove demand is greater than supply. Then only we can able to. Okay. புரியுதுங்களா? Yes. அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் கான்டெக்ட், வேற எதுவும் கிடையாது. இந்த மாதிரி பிகினிங்ல we have to start this way. Day by day we will do lot of learnings. Then your with the way of context preparation will be make more elaborate to you. So I told already. So market profile, who are all learning, you are all in very beginner. Okay. So now only you understand the market profile components. Okay. The next stage you have to understand the context. So on the context now only you have started only few days of context. Understand the few days of context. Then you have to make more elaborate about the market context. Then the next stage, the market will react always. As a trader, we should know how to act. So this is the way we have to make our journey. Okay. Clear? So this all comes under practice only. So hope you get some clarity through this session. So we already crossed more than an hour. I don't want to spoil your weekend time. Okay. So any other questions you can raise? Otherwise, we will do wind up for the day. சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். Yes. சார் நீங்க அந்த 31st வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது செல்லிங் வந்து பெண்டிங் சொன்னீங்கல்ல சார், அது அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் திரும்ப சொல்ல முடியுங்களா? உங்களுக்கு அங்க டெய்ல் வரலையே, பையிங் டெய்லே கிளியரா இல்லையே. We don't have proper buying tail there. Piyush also asked the same question in chat.
F, G, H are making the poor low. The poor low means the buyers are dominating there. That means selling is not yet completed. We don't have the proper tail. So whenever the price comes that place, they are making the some pumping. F period, some stocks are pumped. Then G period, then H period, then L period. Okay. So every time the market reach 22,600, they making the pump. Clear? Yes, sir. புரியுது. நம்மளால ப்ராப்பரா ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியல, ஒரு டெய்ல் வரலையே, பையிங் இன்னும் ப்ராப்பரா ஸ்டார்ட் ஆகலையே. அவங்க செல்லிங் கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க பாருங்க. ஜே பீரியட்ல கிளியர்லி தே ஆர் ஃபிட்டிங் த செல்லிங் பாயிண்ட். இந்த பிஓசி கிட்ட வந்தனா நான் செல் பண்ணுவேன்றது அவன் கரெக்டா அடிக்கிறான். நீங்க 4 வாட்டி இங்க பை பண்றீங்க, அவன் ஒரே வாட்டி செல் பண்ணி அடிக்கிறான். கவனிச்சிங்களா? So that is the low confidence buying, right? Okay. A period buying is more importance. That will give the very good initial auction process, Piyush. Otherwise, in the mid level, we have proper pullback low will be the proper buying tail. For example, if you see in 30th May, the L period makes proper low and A period makes proper selling tail. Okay.